Бүгін 11 июнь 2023 saat 7 oldu ertemenen Dubai'dan Glasgow'a кетатабыз. Biz mına uçakka түшкөн атабыз. Аэробус 380. Mına ordubuzga жайланышты. Тамағымызды да алып келді. Завтрак. Мына Глазгоға келдік. Глазгоның аэропортынан азыр шаарга ушундай автобус менен кетип атабыз. Мына бул жакта экинчи этажга чыгабыз. Мындай сен чыгып алдың да. Aivan sonen kyllä sightseeing guides. Aeroporttan avtobus menен gelip Glazgo'nun борборуна жетип келдик. Азыр отельге барып жайланышабыз. Мына Ibis отель комнатабыз. 307ге келдик. Так. Şaардын центрине келдик. Глазгонун борбордук аянтчасы George Square деп коет экен. Бул жерде көптөгөн эски имараттарды көрүүгө болот экен. Бул жерде адамдар эс алып отурушат. Бүгүн күн жакшы, аба ырайы. Бул аба Шотландия үчүн ысык, бирок биз үчүн андай деле ысык эмес. 17-20 градус экен. Глазгонун искусство галереясы.
And a half ago we filmed Batman in the city. Then last year we filmed Batgirl, which you'll never see. Cost 46.5 million tiles, all individually applied. As you can see, they go right the way through the central atrium, right the way through the central atrium. Absolutely glorious. Though you would be inclined to think, not quite the Vatican. Come on, right the way through, Joanne. So, whole different ball game. Yes, come in, kids. You right coming up. And there are, as you see, there are 3 floors, and it stretches right the way along the block. Beautiful. All these marble stairways. Reminds me of an Escher painting. You know, the way that they go up and down. Now, Glasgow has 3 main shopping streets. Sauchiehall Street, as I said, along the top. Buchanan Street through the middle, and then Argyle Street along. I used to say up Sauchie, Doonbucky and along Argyle. Мына ушул жерде Глазгонун эски тарыхында табак менен шекер базар экен. Ушул жерде аукциондо жанагы соодагерлер ушул жерде соодалашып, ушул жерде алыш сатыш кылышат экен. And you'll see at the very end Hutchinson's church. The 2 brothers that built it, they're in the alcoves either side. Very religious, very socially minded as well. They're behind there, they built Europe's first purpose-built old people's home. Grammar school which still exists today on the south side of the city. Now just up from Hutchinson's down here, you'll see these 2 white umbrellas. They're unfolded at the moment, but they're outside a restaurant called Rab Hawes. Rab is Scottish for Robert. And Rab painted in just before the COP climate conference, representing the peoples of the world. And there you see the national animal of Scotland, the unicorn. In France, we have the cockerel. In England, the lion. In Scotland, the mythical beast. It's probably because we see it walking up Sauchiehall Street on a Saturday night. There's a sort of central patio in the middle there with restaurants around it. It was originally the fruit market. But the area is called Candle Rigs because A, they used to make candles and soap here, but prior to that, rigs is what people worked on. So just across the road from us here, we have the Tron Church. Now there's been a church on this site since the 1500s, but in the 1800s, there was a group of men that called themselves the Hellfire Club, and they would get drunk and cause problems in the town, and they burned down the original. This is an 18th century version. As you can see, the little cherub denotes that it was an orphanage through some of its history. Today it's a repertory theatre, has a show, revolving show every 2.5 weeks. Глазгонун чиркөөсү ушул жерде экен. Чиркөөнүн ичи ушундай экен. Бул жерде ушул ыйык Сент Мунгонун жаткан жер экен. Глазгонун алгачкы миссионерлеринен бирөөсү экен. Ушул жерде
чиркөө курган экен алгач. Мына азыр биз Глазгонун некрополисине баратабыз. Бул жерде Глазгого салым кошкон белгилүү атактуу инсандардын көмүлгөн жай экен. Мазар экен да бул жер, атактуу инсандардын мазары. Мына ол Уильям Макгавиндин мазары экен. Бул протестанттардын ата башы болгон окшойт. Бул жакта бүт башка адамдардын мазары. Бул ушул дөбөдөн Глазгонун көрүнүшү көрүнөт экен. Азыр дагы үстүрөөк чыксак, балким жакшыраак көрүнүш ачылат. Куртканы кийип алыпсың, бүгүн ысык экен. Бул дагы христианствонун алгачкы баштоочулары. Мына биздин fish and chips деген балык менен чипс бул жердин белгилүү тамак экен, ошону көрүп атабыз. Бүтүрүү Азия менен даярдык. Азыр эми чыгып атабыз. Кана каякта экен? Royal College. Мына экен да Royal College of Physicians and Surgeons'тын имаратына келдик. Can you take yourself out of the sun? Absolutely roasting today. Yeah. See you. Hello. Good afternoon. If you just follow it, so there's a cloakroom to your left hand side. If you'd like to break off your jackets off. And if you follow this way around, you'll see the receptions through here. Okay. Hello. How are you doing? Are you here to register today? Perfect. Welcome in. Is this your first time into the college? Yes. No problem at all. So we've got registration desks here. I think you're all registered. There's a college. Дальфуза Усманова. Мындай буклет дагы бериптир. Дипломат церемония. Monday 12th of June. Бул жагы канчан 24 орун бериптир. 6:30 башталат экен. College of Physicians of Glasgow. Так, эми азыр бул жерде ар түрдүү сувенирлерди, значок. Мына бул жерде чай берет экен. Азыр чай ичкенден кийин жанагы форманы эмне деп коет? And then the gowns and photographs are just this way, okay? Just over here, okay? Thank you so much. Have a Thank you good very much. evening. Really appreciate. No problem. This Бuyакта мантия алат экенбиз. Таап берип атат. Бул комната Листер деген врачтын комнатасына арнап ушул жерде атайын бөлмө кылышкан экен. Листер бул колледждин бүтүрүүчүсү болгон экен. Джозеф Лестер белгилүү англиялык антисептикти ойлоп тапкан хирург экен. Мына Лестер комнатасынын библиотекасы экен. Бул жерде Лестер кийген
мантиясы экен. Ушул жерге көргөзмө катары коюп коюшуптур. Бүтүрүү кечесинде кийген мантиясы экен. First of all, good evening. Can everyone hear us? A warm welcome to Glasgow. It's a very hot, humid day, which is unusual, and it was 32 degrees in my garden in Hampshire on Saturday, and a week ago I was in Kerala and it was 36 or 37, so it's impossible. So we have about 28 UK diplomates, and the rest are heading up to 42, so a third are from different countries of the world, and we also have 42 delegates. When I talk about diplomates, it's the new fellows and members, it's not the existing fellows and members, so you stay seated, just so you're aware. We have 3 honorary fellowships. First of all, Dame Helen Stokes Lampard, who's Professor of General Practice in Birmingham, my university as it happens, and she's also Chair of the Academy of Medical Royal Colleges. You'll hear more about her. And then we have 2 dental recipients, so Vicky Milne and Nigel Milne, who are responsible for a charity called Smile Malawi. So that bit will all be led by the President. So the President will come in following the mace. The mace is our authority, so it's our authority from the Crown. And we've had a Royal Charter since 1599. We have always been physicians, surgeons, and latterly dentists, podiatric medicine, and travel medicine. So we're quite a mixed college, and that gives us hybrid vigour. Good evening, everyone. Please be seated. My name is Mike McCurdy, and I have the distinct honour and privilege of being the President of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. And you're all very welcome here this evening. Those of you sitting at the front in your academic finery, and those of you at the back, and there's lots of well-behaved little girls and boys. I'm sure we won't hear another word from any of them as the evening goes on. We're going to start this evening's ceremony by recognising some honorary fellows of the college. And to help us do that, I'm going to ask Professor Andy Gallagher to come forward to present the citation for Dame Helen Stokes Lampard, the Chair of the Academy of Medical Royal Colleges of the United Kingdom and Ireland. And I'll ask Dame Helen to come and join me here on the stage. Helen, come on up. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to provide a citation for Professor Dame Helen Stokes Lampard. Helen really is a remarkable lady, and she has more post-nominals than our entire Royal College Council Board combined, and all of them have been achieved on merit. To use the power conferred on me by the Council of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow.
It's a privilege to be able to present Nigel and Vicky Milne for Honorary Fellowship of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. Mr. President, I am delighted to present Nigel and Vicky Milne, who have been awarded Honorary Fellowship of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. So would all new fellows and members please stand? I'm just going to read out what I read out before. Do you solemnly and sincerely declare that you will be faithful fellows and members of this college, obey all laws, regulations and bylaws made and to be made by the college, and will do nothing which in the opinion of the college is prejudicial to the interest or derogatory to the honour of the college or your profession? I do. So if all new members and fellows please be seated. I'd like to invite Dr. Eric Livingston to come to the stage. Fellowship Qua Physician, FRCP Glasgow. Saleh Mohammed Chana. Matthew Mamen Pulio. Kaushik Sahar. Don't think we have. MRCP UK. Nadia Al-Tamini. Mohammed Ibrahim Bayoumi. Lynn Fulimat. Dilfuza Osman Over. Nicola Whiteside. That's an easy one. Sadia Yakub. We now go through to surgery. So I'll ask Mr. John Camilleri Brennan to come up. Have we got membership of the Faculty of Travel Medicine, FFTM RCPS, Glasgow, Martin Anthony Williams. Good. So we have 42 new fellows and members of the college this evening admitted, and 3 new honorary fellows. And you're all very welcome to our college community. Our college was founded in 1599, some time ago, and we are now a community of 16,000 or so fellows and members in over 100 countries across the world. And tonight we have people here from India, from Pakistan, across the UK, obviously we should mention them too, but from Iraq and Kyrgyzstan, Malta and Myanmar. So a truly international medical community. As our Honorary Secretary, Dr. Richard Hull, read out your names and you came up onto the stage and processed across here to receive your diplomas, the audience applauded. And you deserve that applause because you have all worked hard, tirelessly. You have achieved the standard that you set yourself to pass as a fellow or a member, and you have braved the examiners who we put in front of you. So congratulations for that, and you deserve our applause. But I think you all know, we'll give them another round of applause, will we? But I think you all know that there's some other people. As you sit here in the finery of your academic gowns and clutching those hard-won diplomas, you all know that there's some other people in this room tonight who deserve thanks. They're in the rows behind you. They are husbands and wives, partners, mums and dads, brothers, sisters, children for certain, whom we've heard of. And so I'm going to ask you all now, our diplomats, to join me. So I'm going to ask you to just put down those diplomas. I know they're very hard won, but just put them down on the chair behind you as you stand up and turn round and face all these good people this evening behind you who have supported you and helped you achieve what you've done. Come on, all of you, come on, stand up. And turn round, and let's give them a big round of applause.
So today you become fellows and members of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. What does that mean? What are Royal Colleges for? What do they do? Well, simply put, they're professional medical bodies that set standards and then assess those people who have met those standards, usually by postgraduate medical exams. And there are 24 Royal Colleges, as Professor Gallagher was explaining earlier, 24 of them across the UK and Ireland. Some of them are dealing with a single discipline, like the Royal College of General Practitioners, which Dame Helen was the chair of for 3 years in her career. The Royal College of Psychiatrists, similarly, just deals with one specialty. Our college is unique in the British Isles as being a college of physicians and surgeons and dentists and travel medicine and podiatric medicine. So we're truly a multidisciplinary college. And we're very proud of that, because I think we all know that the practice of medicine these days is multidisciplinary, and none of us can pursue our clinical careers without working with colleagues in other disciplines, no matter our own. What I would also like to say is that this whole business of giving is part of well-being, an issue that the college has been speaking about in recent years. Work that started during the time of my predecessor, Professor Jackie Taylor. I'm delighted that she's here in the audience with us this evening, because we know that right now across all healthcare in all parts of the world, the well-being of those who deliver care isn't that great. In survey after survey, looking at the well-being and the mental health of our NHS workforce, we find that about half are exhibiting signs of common mental health disorder or subclinical anxiety and depression. About a third are exhibiting signs of traumatic stress disorder, and about a quarter are abusing alcohol or other drugs. So there is a real crisis with the well-being of our workforce. And so this evening, as you sit there excited about the next stage of your careers, we encourage you as a college to think about that and to think about how you're going to sustain yourselves through your career. And we have a little book, some of you might have seen it on your way in this evening, our little college book of well-being that we put together to give you some tips and tricks on how you can keep yourselves well and have joyful and fulfilling careers. Cutting through all the tips and tricks in here are three themes. One I've mentioned already about giving, doing something extra. Not all of us will have the capacity to do what Dame Helen Stokes Lampard or Nigel and Vicky Milne have done in their careers. They're exceptional. We don't all have to be exceptional. But we can be exceptionally good at our day-to-day practice. In that moment where there's you and a patient in a room, you can give of your best knowledge and skills which you've demonstrated by becoming fellows and members of this college you possess. But it's not enough just to have the knowledge and skills. What you also need is empathy and compassion and kindness to make each of those consultations the very best one it can be. And by making that extra effort, we know that you will be more fulfilled in your career. So we encourage you to learn. But don't just learn about medicine and surgery and dentistry and travel medicine and podiatric medicine. Develop some hobbies and skills and other interests. Don't just read medical journals, however important they might be. Read some novels, read some poetry. Try and develop your life to have a hinterland away from clinical practice, because we know that kind of learning sustains us. And the third theme, which I think is really important, is to connect. You're very connected tonight to all these lovely people at the back who are here with you this evening. And they are your principal connections, your family, your friends. But you also live in communities and neighbourhoods, and it's important to keep connected to them, because connection is very important to us as human beings. The US Surgeon General Vivek Murthy was writing just last month about the terrible impact of loneliness and people who feel alone and feel not connected, and the negative impact that has on their physical and mental health. Their physical health, someone who feels lonely is said to be equivalent to smoking 15 cigarettes a day for their whole life. So stay connected to the people, maybe new friends you might hear this evening, who are getting the same diploma as you. Stay connected to our college. We've got plenty of work for you to do if you'd like to join in. You can be an educator, an examiner, help us with some of that policy development work.
stay connected to this college community wherever you are in the world, because we wish you the very best for your careers as young physicians or surgeons or dentists or an expert in travel medicine here this evening. We hope you have happy, fulfilling, sustaining careers, and we hope you remember with great fondness your night here with us in the college this evening. So well done again to all of you. Saat 8 boldu. Seremoniya бүттү. Adamlar үйлөрүнө таркап атышат. Акыркы сүрөттөргө түшүп, үйлөрүнө кетип атышат эми. Биз дагы азыр өзүбүздүн отелибизге кайтып атабыз. Saat 8 болгонго карабастан күн дагы эле чыгып турат. Бирок уже движение аз. Мына азыр Глазгонун университетине келдик. Эски имарат экен, ушундай чоң аябай заңгыраган. Ушуну бир көрүп кетели деп атабыз. Университеттин кире бериши. Университеттин ичиндеги музейге кирип баратабыз.
Мына университеттин кампусунун ички көрүнүшү. Бул жерде мындай кичинекей бакча бар экен. Бул ошол Глазго университеттин оң канаты. Мына Эдинбургка кеткен поездге түшүп атабыз. Мына Эдинбург станциясына келдик. Мына поезд станциядан чыгып атабыз. Шаарга кирип келдик. Охо. Мына Эдинбаранын көрүнүшү станциядан. Мына ал жерден азыр чыктык Узкий аллеядан. Бул жактан чыксак, бул чоң жолго чыгат экенбиз. Азыр биздин отельге ушул жол менен, мына ал жол менен барат экенбиз. Биздин отельге да жетип келдик. Ibis Center South Bridge деген отель. Тогузунчу этаж. 9-нчы этаж. Бүгүн Эдинбургка келдик. Азыр түштөн кийин саат 3 болду. Басып жүргөн турга кошулдук. Мына группа менен кетип атабыз. Турубуз башталды. Эдинбургтун ушундай жолдун четинде чаккан кичинекей жолдор ушундай курулган экен, бийик-бийик. Мына Эдинбургтун эң эски имараттарынын бирөөсү экен. Бул жерде Джеймс Моссман деген адам жашаган экен. Анын дагы аялы Мэри деген. 1530-жылы бул дүйнөгө келген экен. Бул ошол аттарынын инициалдары. Эски үй. Бунун жанында дагы бир андан дагы эски үй экен. Эң үстүндө жыгачтан жасалган үйлөр болгон экен. Адам Смиттин эстелиги. Экономиканын атасы болгон Адам Смит. Бул болсо илгерки
базар району болгон экен, анан бүт жарыяларды ушул жерлерде айтышкан экен. Ал король Чарльздын эстелиги экен. Бул жак болсо чиркөөнүн алдында бул мазар болгон экен, бирок бул жерде парламент түшкөн убакта бул мазарды алышкан экен, бирок жалгыз гана бир эле адамдын Джон Нокс деген адам өзү суранган экен, менин мазарым чиркөөнүн астында болуш керек деп. Ошого урматына алышпаптыр. Бир эле ушул 23 парковканын местасында ошол Джон Нокстун мазары эле калган экен. Мына үстүндө юникорн, бул Шотландиянын национальный жаныбары экен. Ал чокудан Эдинбург тараптагы эски шаарынын көрүнүшү. Мына тоонун чокусуна ушундай имараттарды курушкан экен. Бул Нельсон Манделага арналган. Эдинбургдун көрүнүшү, бул көрүнүп жаткан эски шаар. Бир күндүк Шотландия тоолоруна саякатка жөнөп жатабыз. Эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин 12 саат айландырып тоолор жакты көрсөтүп келет экен ушул автобус менен. Биздин биринчи остановкабыз Календер деген кыштак экен. Ушул жерден баштап тоолор башталат экен. Бул жерде биз кофе, чай, пирожный алганга токтодук. Эми бул жерге азыр 40 мүнөткө токтоду. Мындай нан саткан, пирожный саткан жерлер бар экен. Обедке дагы мындай бутерброддордон алып алабыз жолго. Шотландиянын эң бийик тоосуна келдик. Glencoe тоосу экен.
Quite often I'm standing in the Lord Market in the morning, and someone will come up to me and say, "Are you going to Loch Ness today?" I'm like, "No, I don't have a key." Ол Шотландияның ең биік тоосу Ben Nevis деген тоосунун көрүнүшү экен. Бул атамекендик согушта каза болгон солдаттардын Лох Несс деген көлгө келдик. Лох деген көл деген билдирет экен шотланд тилинде. Бул жерге азыр 2 саат убактыбыз бар. Круизге түшсө болот экен. Басып жүрсө болот экен, тамактанып 2 саат өткөрүп анан саат 4-тө жылат экенбиз. Бул Ойк дарыясы. Ушул дарыя барып, мынау көлгө куят экен. Бул жерден круиз кемелер көлдү айландырып келет экен. Адамдар очередте турат. Биз болсо түшкөн жокпуз, биз мындай эле өзүбүз барып көлдү көрүп келебиз. Каякта жүрөбүз? Лох Несс деген Х деп айтылды. Лох. Жок, Лох. Х деп айтыш керек экен. Азыр ушул көл бул жакта экен. Мына бул дарыянын аты Ойк экен. Лох Несс көлү. Шотландиялыктар бул көлдө чоң бир узун мойындуу судан чыгып турган бир монстр жашайт деп ишенишет экен. Дагы бир көлүнө токтодук. Лохи деген. Бул жерде адамдар сүрөткө түшүп таш ыргытып атышат. Мынакей булар Шотландиянын белгилүү уйлар экен. Ар продукцияда ушулардын сүрөтү тартылган сувенирлерди сатышат экен. Мына кайра Эдинбург шаарына кайтып жатабыз. Эдинбургтан Глазгого кайтып келдик. Эми аэропортко жөнөйбүз. Саат 9:30 болду. Глазго шаарынын борборунан мурун алган автобус менен азыр кайра аэропортко жөнөп жатабыз. Аэропортуна келдик.